Module number 5 is about postpartum sex. How to start feeling that sexual intimacy with your partner. How can you explore different forms of intimacy, how the partner can support in this process, and finally how the family can support the birth giver in this whole process of her feeling better about postpartum and parenting. Now, when we talk about intimacy after childbirth, a lot of people think it's about having sex, or rather penetrative sex after childbirth. How I see it is slightly different. Are you intimate? What does that question even mean? Intimacy is a word that we have always connected with sex. But there are other kinds of intimacy that you can develop with your partner. Now, I'm not going into too many details because a lot of relationship coaches, intimacy coaches actually take classes on these subjects, which you should explore. But you have to explore emotional intimacy with your partner, communication intimacy, spiritual intimacy, creative intimacy, and then of course sexual intimacy also with your partner. So intimacy does not only mean sexual intimacy. There are these other kinds of avenues to connect with your partner. Now, what happens when you connect on different avenues with your partner? Automatically sexual intimacy gets better. The mistake is when a couple only focuses on sexual intimacy. Okay, what if they only focus on one part of this intimacy, let's say having sex? If they don't focus on communication intimacy, they won't be able to talk about having sex or why they are not able to have sex. There are a lot of couples that I know who don't talk about porn or self-pleasuring or sex toys with each other, but they've been having sex for the past 5-6 years. Imagine the irony. You're able to be naked with your body, but you're not able to be naked with your mind. So communication intimacy is a huge gap that a lot of couples have these days, which means even if you focus on communication intimacy and emotional intimacy, in many cases sexual intimacy develops automatically. So you need to allocate certain time every day or every week or even fortnightly to work on 1 or 2 intimacy levels with your partner, which means right after childbirth you don't have to have sex if you don't want to have sex. Again, it also depends on how your body is healing, when your body is healing, etc. So, as I told you before, vaginal delivery, if you've gone through vaginal delivery, you might heal slightly sooner than healing after C-section because it's a major surgery, I told you. So, 6 to 8 weeks is a time that most care providers suggest, but some people, they go through some infection and, extra issues and all that, and they might take more time to heal. Which means being sexually intimate depends on all these factors, but such factors are not there for other kinds of intimacy. Having a half-an-hour conversation with the partner when the baby is asleep, you don't need anybody's permission to do that, right? So you can allocate a certain time on a certain day, or say every day it's not possible, at least on a Saturday when the partner is also available, and you know for sure that the baby is going to sleep for the next 2 hours, you can sit and talk about something other than the baby, other than diapers, other than, when the baby vomited today and, stuff like that. So you can talk about each other. See, I feel this. I want to talk to you. We have not been talking like before. When can we go have an ice cream? Or I'm not able to come out for an ice cream. Why don't you get me this ice? So you can talk about random things to each other and build that intimacy. Now imagine you're having a conversation every week. It's 52 good quality conversations that you're having in a year, which means after 1 year of childbirth, you can have amazing sex with each other because you would have built up that intimacy. So you need to focus on taking it slow and steady rather than jumping into penetrative sex without having all this foundation set. So focusing on different kinds of intimacy is a great way to build sexual intimacy. When I said why many people are not able to think of being sexually intimate, or why you don't even have to jump into penetrative sex, there are reasons for that. For example, I can quote one example.
There are people who go through very traumatic childbirth experiences. Not only C-section, because a lot of people think C-section only causes trauma. Sometimes vaginal birth also causes trauma. Again, I want all of you to read and research about birth trauma. Okay, so mothers and babies go through birth trauma if the birth was difficult. That's again a whole new subject to deal with, so I'm not going into details, but please read about it. This is a very crucial thing. I think every parent should know about birth trauma. Suppose you go through a traumatic childbirth experience, that can linger in your mind and your body, and that can prevent you from opening up to another person, which means there have been cases of secondary vaginismus after birth givers go through episiotomy, after they go through long labors, after they go through repeated pelvic examinations by a care provider. I know it's difficult to hear, but this is a reality. A lot of people go through difficult childbirth experiences, and that can result in them not being able to have sex with their partner even a year after childbirth, sometimes even 2 years after childbirth. So these things also need to be taken into perspective. You have to go meet a mental health professional, and if the professional is not aware of sexual dysfunctions, please go meet a sex therapist or an intimacy coach. You can guide you on how to deal with secondary vaginismus. Again, not all medical professionals are equipped to deal with vaginismus, so find the right professional and seek help. So secondary vaginismus or birth trauma might actually sound like a serious issue and a big reason for not being able to have sex, but there can be so-called simple issues also that actually prevents people from having sex. For example, fear of another pregnancy. Let's say the first experience itself was very difficult, and they are fearing that they will go through it again. So that itself can actually prevent them from having sex. Or simple things like sleeplessness. If you give an option of sleep and sex to a birth giver, they'll 100% choose sleep only. So nobody puts sex above sleep. So I'm not even getting sleep, how will I even have sex? So these kind of simple things can actually prevent a person from being sexually intimate with another person. Another reason why people might not want to have sex is tiredness or fatigue. Okay, so they haven't slept, they're taking care of a human being, they have to take care of themselves also, and they have so many other things to do, like washing the nappies or washing their own clothes, changing the bed sheets. And there are these little household activities they have to do. Sometimes they'll have help, sometimes they might not have help. Maybe everything they're doing to by themselves. Maybe there's a lot of pressure from the family members, because a lot of breastfeeding mothers go through the pressure of giving formula. Even if the baby is on breastfeeds, the family members will pressure them, let's make the baby chubbier. So why don't you give a little bit of formula? The mother will not want to give formula because she's educated and she's aware of the benefits of breastfeeding and stuff. So there's a lot of this constant criticism that mothers hear on a regular basis, which actually make them feel very irritated, and they are trying their best to do something for the baby, and everybody wants them to do something different. So all this stress and tiredness and overwhelm that birth givers go through will definitely prevent them in thinking about sex. Sex will be the last thing on their mind because they're going through all these other things, and this is a great place to develop other kinds of intimacy with your partner. So குழந்தை டெலிவர் பண்ணதுக்கப்புறம், அது வெஜைனலி டெலிவர் பண்ணாலும் சரி, சர்ஜிக்கலி டெலிவர் பண்ணாலும் சரி, ஒரு 6 வாரம் இல்லை 8 வாரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் உடலுறவு வச்சுக்கலாங்க அப்படின்னு உங்களுடைய கேர் ப்ரொவைடர் சொல்கிறாங்கன்னா, எல்லோரும் அப்படியே உடலுறவு வச்சுக்க வேண்டியது தானே, ஏன் வச்சுக்க முடியல? நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. அதாவது என்னதான் உடம்பு ஸ்டிச்சஸ்லேருந்து ஹீல் ஆச்சு, இல்லை இந்த சைல்ட் பர்த் ப்ராசஸ்லேருந்து ஹீல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலும் மனசுன்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? அப்புறம் எனர்ஜி லெவல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அப்புறம் உள்ளே இருக்கிற ட்ராமா அப்படிங்கிற விஷயங்கள் இருக்குது. அதாவது
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்களுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு சைல்ட் பர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்கு, அது அவங்க மைண்ட்லேயே இருந்துகிட்ருக்கும். ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டாங்களே, ஐயோ என் பனிக்கூடத்தை உடச்சி விட்டாங்களே, ஐயோ ரெகுலராக வந்து பிவி பண்ணிட்டாங்களே, இல்லை எபிசியோட்டமி ஸ்டிச்சு இன்னுமே எனக்கு ஒழுங்காக ஹீல் ஆகலையே, இல்லை அதோடைய வலி எனக்கு இன்னும் இருக்கே, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தாட் அவங்களுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்கலாம். இல்லை பர்த் ட்ராமா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கலாம். அதே மாதிரி இன்னொரு டெலிவரியா, ஐயோ இன்னொரு பிரசவமா, அதை பற்றியெல்லாம் என்னால் யோசிக்கவே முடியலை, அதனால நான் செக்ஸ் வச்சுக்கிட்டேன்னா உடனே அடுத்த அம்மா ஆகிட்டேன்னா என்ன பண்ணுறது, 2 குழந்தைங்களெல்லாம் என்னால் பார்த்துக்கவே முடியல, ஒரு குழந்தையே பார்த்துக்க முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கலாம். அதே மாதிரி டயர்ட்னஸ் இருக்குங்க. ஏன்னா நம்மளே மட்டும் பார்த்துக்கல, இன்னொரு உயிரை வந்து நல்லபடியாக நம்ம பார்த்துக்குறோம். அதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாலெல்லாம் பத்துதா என்ன ஏதுன்னு நம்மளுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ அந்த ஒரு குழப்பத்தில் இருப்போம். ஆன் டாப் ஆஃப் எவ்ரி திங் சுற்றி இருக்கிறவங்கள பயங்கரமாக டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க மதர்ஸ். எப்படின்னா, உனக்கு பால் பத்தலை போல் இருக்குது, நீ கொஞ்சம் ஃபார்ம்லாம் கொடுத்து தான் பாரு, இல்லை குழந்தை ரொம்ப ஒல்லியாக தெரியுது, நம்ம கொஞ்சம் குண்டு குண்டுன்னு ஆக்கிடலாம் குழந்தைய, இல்லை எப்போ தான் நீ வேலைக்கு போக போகிற அப்படின்ற ப்ரெஷர் கூட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேருந்து வர்றது கூட மதர்ஸை நிறைய விதத்தில் அஃபெக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு. அதனால் செக்ஸுங்கிறது யோசிக்கவே மாட்டாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஒழுங்காக நான் தூங்கியே பல மாதங்கள் ஆச்சு, நான் எப்படி செக்ஸ் வச்சுக்கிறது, ஸோ அப்படி தான் யோசிப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கூட உடலுறவு வச்சுக்கிறதுலேருந்து தாய்மார்களை ப்ரிவென்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். அண்ட் இதை பற்றி பார்ட்னருக்கும் சுத்தமாக தெரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா அவ்வளோதான், பார்ட்னரும் ப்ரெஷர் போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ எல்லாரும் வந்து பர்த் ட்ராமா பற்றியும் அதே மாதிரி போஸ்ட்மார்ட்டத்தில் ஒரு மதர் என்னெல்லாம் அண்டர்கோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றியும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அப்போ தான் அந்த மதரை நல்லபடியாக நம்ம பார்த்துக்க முடியும். அவங்களுக்கு ஏன் செக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் வர மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறது அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு புரியும், முக்கியமாக பார்ட்னருக்கு அப்போ தான் புரியும். So we are talking about intimacy after childbirth, and we are talking only about the birth giver. What about whom the birth giver has to become intimate with? What about that other person? What about the partner? So I mentioned slightly that partners can also go through postpartum depression. Let me just elaborate on that. So just because a person has not given birth does not mean they will not go through stress and overwhelm after the arrival of another human being. They'll have their own stresses, like how will I take care of this family? Am I capable of handling a newborn? In a lot of families I have interacted with, grandparents don't allow the partners, especially if it's a male partner, they don't allow them to hold the baby, cuddle the baby after childbirth, at least for a few weeks after childbirth, thinking that they are not capable. Is the mother capable? No, even she is new to all this. Exactly like that, the partner, the male partner, he also doesn't know these things. Okay, so there is a trial and error phase, there is a training phase that all of us have to go through, which includes the partner as well. So that sort of stress, am I handling the baby well, am I holding the baby well? I know the story of this dad who eagerly went and took the baby in his arms at the hospital where I was working as a lactation consultant, and immediately the grandmother said, careful, careful, and he got the shock of his life. He just literally just threw the baby on the bed. He didn't even keep the baby on the bed, he just threw the baby because he was so scared and shocked hearing this. So we all panicked actually. Okay, and I told the grandmother, please don't panic him like that. He was actually very calmly handling the baby. Let's allow him to learn. So male partners, let's say fathers, they also go through their own struggles after childbirth. And again, work-life balance is also there. They have to spend enough time at work. They have to come back and spend enough time with the partner, with the baby. They also don't know the baby related activities like changing diapers or bathing the baby and stuff. So they have to learn all that. So though yes, the birth giver goes through more issues with regard to her body or emotions, being all over the place, we have to be mindful that the partner also goes through stress and overwhelm after childbirth. So considering that we are mindful of the partner going through these changes after childbirth, how will
these parents get back that intimacy with each other? How can they build that intimacy with each other? First thing I want partners or parents to think of is intimacy is not just sex, and sex is not just penetration. So if you want to explore the idea of intimacy, I would humbly ask you to explore other forms of intimacy like emotional intimacy, communication intimacy, spiritual intimacy, even praying with each other is a form to bond with each other. So you can try different things to slowly start bonding with each other. Okay, take it very slow and steady. And even if you want to try something physical or sexual with each other, please don't be fixated on penetration. There are so many other things that you can try with each other. Simply lying down naked next to each other and cuddling is a great form of building sexual intimacy. Because we have to keep in mind that the person who has gone through the process of childbirth doesn't like their body. So you hugging them and kissing them and cuddling them is a great validation that they are still the same. Body changing is all part of this process. It's fine. I accept it. It's beautiful. It's wonderful. It has done a great job. So validating each other, simply hugging each other, giving kisses once in a while, all that will build up into penetrative sex at one point of time when both the partners are ready for it. It's not just about the person who is penetrating, it's also about the person who's getting penetrated. So maybe this person, the person who has gone through childbirth might have to go through birth trauma healing, which again might take many months until this person is ready for penetration. So considering all these things are thought of, and if you can focus on these little non-sexual activities to begin with, you can build it up into great sexual intimacy and even penetrative sex at one point of time when both the partners are ready for it. Let me remind you once again that penetrative sex, though, is a great way to have sex, it's not the only way to have sex, and you don't even have to bring it into your sexual itinerary when you sexually interact with somebody. So if you don't want to go through penetration, if you are scared of another pregnancy, if you are going through vaginismus and other issues, you can always focus on other forms of intimacy to prepare yourself for penetration at one point of time. Or if you don't want to even do it in the near future, you can actually avoid it or skip it altogether until everybody involved is comfortable to do it. So நம்ம செஷனோட டைட்டில் வந்து இன்டிமசி வித் பார்ட்னர், அதுவும் ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த் இன்டிமசி எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதான் பேசணும் இல்லையா. அதுக்கு முதல்ல பார்ட்னர் பற்றியும் கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பார்ட்னர் அப்படிங்கிற அந்த பர்சன், லெட்ஸ் சே அவங்கள அப்பா அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க, இல்லை மேல் பாடி உள்ள ஒரு பர்சன் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம், அவங்க சைல்ட் பர்த் ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணாததுனால அவங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு யோசிக்கிறோம். அது மிகவும் தப்பு. அப்பாமார்களும் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் அண்டர்கோ பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அதாவது இந்த குடும்பத்தை நான் எப்படி காப்பாற்றுவேன், ஒரு குழந்தைய என்னால் பார்த்துக்க முடியுமா, இன்ஃபேக்ட் குழந்தைய கையில் எடுத்த உடனே பத்திரம்னு சொன்னனால குழந்தைய தூக்கி போட்ட அப்பாமார்களை எனக்கு தெரியும். ஸோ அதாவது பயந்துட்டு நம்மளால் ஒரு குழந்தைய ஹேண்டில் பண்ண முடியுமா, குளிப்பாட்ட முடியுமா, கொஞ்சம் முடியுமா அப்படிங்கிறத ரொம்ப டவுட்டோட கன்ஃபியூஷனோட பார்க்குற நிறைய ஆளுங்க இருக்காங்க. ஸோ அதனால் அப்பாமார்களையும் நம்ம இந்த ப்ராசஸ்க்கு நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி டியூன் பண்ணி எடுக்க வேண்டியதாக உண்டு. அது மட்டும் இல்லை, அப்பாமார்களுக்கும் போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒன்று நடக்கலாம். ஸோ இதில் வேலைக்கு போகணும், சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்கணும், குழந்தைய பார்த்துக்கணும், மனைவியை பார்த்துக்கணும், குடும்பத்தில் வேறு நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்துக்கணும், இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து அவங்களுக்கும் இருக்குங்கிறதுனால அது எல்லாம் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி அப்பாமார்களையும் இந்த பேரண்டிங் அப்படிங்கிற ஜேர்னிக்கு வேண்டி நம்ம தயார்படுத்த வேண்டியதாக உண்டு. இனி சப்போஸ் அவங்க தயாராகிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ 2 பேரும் செக்ஸ் வச்சுக்க வேண்டியதானே. ஆனாலும் கஷ்டம். ஏன்னா 2 பேரும் எடுத்த உடனே செக்ஸ் பண்ண முடியுமான்னு நிறைய பேரால் பண்ண முடியாது. நான் இப்போ ஏற்கனவே சொன்ன நிறைய காரணங்கள் இருக்கு இல்லையா. நிறைய லைக் எனக்கு தூக்கமே கிடைக்கல, இல்லை நான் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன், அதனால் தாய்மார்களால் செக்ஸ் வச்சுக்க முடியல. அதே மாதிரி
அப்பாமார்களும் சரி, அவங்க ரெடியாக இருக்காங்களான்னு எனக்கே தெரில, அவங்களுக்கு வலிக்குமான்னு எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சங்கோச்சப்பட்டிருக்காங்க. அதனால் அந்த ஒரு கேப் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதுக்காக தான் நான் கொஞ்சம் முன்னாடி சொன்னேன், நீங்கள் இமோஷ்னலாக கனெக்ட் ஆகுங்க, நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசுங்க, குழந்தைய தவிர உள்ள நிறைய விஷயங்கள் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள், ஒட்டுக்கா உட்காந்து சாப்பிடுங்க, நிறைய பாண்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது இல்லைங்களா, அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக நீங்கள் முன்னேறி செக்ஸ் வச்சுக்கலாம். செக்ஸிலேயே பெனட்ரேஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ், அதாவது ஒரு பீனஸ் வந்து ஒரு வெஜைனாக்குள்ளே போகிற ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் செய்யணும்னு கூட இல்லை. இன்ஃபேக்ட் பெனட்ரேஷனை தவிர நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஒட்டுக்கா கட்டி பிடிச்சி படுத்துக்கிட்டாலே நல்லபடியாக இன்டிமசி டெவலப் ஆகும். அதே மாதிரி எப்பெல்லாம் முடியுமோ முத்தங்கள் கொடுக்கலாம், எப்பெல்லாம் முடியுமோ கட்டி பிடிக்கலாம், எப்பெல்லாம் முடியுமோ நீ ரொம்ப அழகாக இருக்கேன்னு சொல்லலாம், நீ நல்லா குழந்தைய பார்த்துக்கிற அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த வேலிடேஷன் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது, ஒரு அப்ரிசியேஷன் எல்லாருக்கும் தேவைப்படுது. அதெல்லாம் கொடுத்து 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 யோசிச்சு பாருங்கள். நீங்கள் ஒரு 6 months இல்லை 1 year 1.5 years இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 2வது வருஷம் நீங்கள் வச்சுக்கிற அந்த உடல் உறவு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இதை பற்றி எதுவுமே யோசிக்காமல் இதுக்கு மட்டும் எங்கிட்ட வராங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தவங்களுடைய நீட்ஸை நல்லபடியாக புரிஞ்சுக்கிட்டு எம்பத்தைஸ் பண்ணி, ஓகே அவங்க இந்த ப்ராசஸ் அண்டர்கோ பண்ணியிருக்காங்க, அவங்க பாடி வந்து ஹீல் ஆக டைம் ஆகும், அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் கொடுக்கலாம். ஆன் டாப் ஆஃப் த டிஃபிகல்ட்டான சைல்ட் பர்த் ப்ராசஸ் அவங்களுக்கு நடந்திருக்கு, பர்த் ட்ராமா இருக்கலாம், வேஜினிஸ்மஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து பெனட்ரேஷன் பண்ணணும்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. பெனட்ரேஷன் இல்லாமல் கூட நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவு எல்லாருக்கும் இருக்குதுன்னா நீங்கள் உங்கள் டைம் எடுத்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக ரொம்பவே செக்ஷுவலி இன்டிமேட் ஆக முடியும். So we spoke about different kinds of intimacy, we spoke about the partner, we spoke about how both of them can work together and slowly and steadily work on their sexual lives. Apart from all this, I would definitely want to ask the birth givers, especially people who haven't explored the concept of self-pleasuring, to start reading and researching more about your clitoris. Please understand your anatomy very well. If you are a person that does not orgasm with regard to vaginal penetration or does not want to go through vaginal penetration, you can always explore clitoral stimulation to achieve your pleasure needs. Again, explore the concept of sex toys if things are difficult for you, if you're unable to touch your body parts. Sex toys are a great way to make things fun and interesting, and your partner can also use these toys on you to make sex life interesting. Why I insist on this is because a lot of people, especially if they have female bodies, they haven't explored the idea of self-pleasuring back in their teenage or in their formative years, and once they become mothers, once they become parents, they wonder why they are not able to achieve pleasure through vaginal penetration. And a lot of people actually have attained orgasms through clitoral stimulation once they get to know that there is something called the clitoris. So I would say read and research more about your own anatomy, which many of them might not even be aware of. நம்ம இன்டிமசி டெவலப் பண்ணுறதை பற்றி சொன்னோம், அதே மாதிரி பார்ட்னர் பற்றியும் மைண்ட்ஃபுல்லாக இருக்கணுங்கிறத பற்றி சொன்னோம், 2 பேரும் சேர்ந்து எப்படி ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக இன்டிமேட் ஆகலான்னு சொன்னோம். அதையெல்லாம் தாண்டி இந்த பெண் ஆகிய பர்சனுக்கு தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம், ஆர்காசம் ஆர் இந்த புணர்ச்சி பரவச நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது பெனட்ரேஷனில் தான் கிடைக்கணும்னு அப்படின்றது இல்லை. இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேருக்கு பெனட்ரேஷனில் அந்த ஆர்காசம் அப்படிங்கிற அந்த நிலையை அடையவே முடிய மாட்டேங்குது. அது ஏன் அப்படின்னா அவங்களுடைய பாடியில் அவங்களுக்கு ப்ளெஷர் கொடுக்கக்கூடிய இடம் அப்படிங்கிறது கிளிட்ரிஸ். ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபீமேல் அனாட்டமியோட பிக்சர் எடுத்து பாருங்கள், அதில் கிளிட்ரிஸ் எங்கே அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணுங்கள், உங்கள் உடம்புல அது எங்கே அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த கிளிட்ரிஸை நீங்கள் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கூட நீங்கள் ஆர்காசம் அடையலாம். ஸோ தனியாகவும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் செல்ஃப் ப்ளெஷரிங். அதே மாதிரி நீங்கள் செக்ஷுவலி இன்டிமேட் ஆகிற அந்த கட்டத்தில் உங்களுடைய பார்ட்னரையும் கிளிட்டரல் ஸ்டிமுலேஷன் ட்ரை பண்ண சொல்லலாம். அதே மாதிரி செக்ஸ் டாய்ஸ் நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது, அதெல்லாம் கூட நீங்கள் வாங்கி உங்களுடைய செக்ஸ் லைஃப்பை நீங்கள் மேம்படுத்திக்கலாம்.
Okay, so now I have some tips for couples who wish to explore their sexual intimacy after childbirth. First and foremost, make time for sex. It might not happen spontaneously like you see in movies or even in porn. As a married couple, if sex is part of your life, then you need to schedule some time for sex. Decide when it is possible to get some baby free time. Again, it might be possible only when you know for sure when the baby sleeps. Again, there is no compulsion that you have to have sex at night. Again, these things are common myths in any couple. Even if they don't have children, they have this myth that they can only have sex at night. So even if you get some alone time during the day, make use of that. Plan when to have sex, and make sure that baby is well taken care of, because a lot of couples report that they are scared whether the baby will wake up, etc. So make sure that the baby is handed over to a grandparent during that time, or you keep baby monitors in the baby's room and then you go to another room, etc. while planning your sexual activities. Next point is about lubrication. So the female partner will have to take a lot of time to prepare her body for any sexual activity, especially if there is penetration going to happen in that specific sexual activity. There is the need for lubrication. Now, how can that be achieved naturally? The body knows how to get it done. You need to give a lot of time for the body to prepare itself. That is possible through foreplay. When does foreplay start? Actually, the moment penetrative sex finishes, foreplay starts, because how well the partners are connected with each other, how bonded they are, all that plays a role in what will happen when they are sexually interacting with each other. Anyway, actual foreplay is what happens before penetration. So if there is enough and more foreplay, the female body will lubricate itself. But there's a small glitch. After childbirth, especially if the birth giver is breastfeeding, the vagina will be very dry. So even if there is foreplay, many people report that there is not enough lubrication, which means what will help? You can get lubricants. So go to a trusted website and buy lubricants. Keep it all ready. Okay, that's why I told you, plan your sex life. Okay, don't expect things to happen magically, spontaneously, and also plan everything. Keep it next to you, and then interact sexually. Another point I want all couples to keep in mind is contraception. We did mention a couple of times that many people are scared of getting pregnant again, and that is one reason why people don't have sex, or especially penetrative sex. Now, to avoid that fear, you need to be aware of contraceptive options. So go and talk to your care provider, figure out what all options you have. Again, male partner has certain options, female partner has certain options. Keep it all ready. Now, if you don't want to go for commercial options, you can always follow the fertility awareness method or the charting method to know when your body is ovulating, and you can plan your sexual interaction accordingly. Apart from all this, I want the birth giver to focus on themselves. What about me time? Because you're taking care of the baby, you're taking care of maybe the family, maybe you're working from home also, maybe you're spending some time to pump breast milk, and you are conscious of taking care of your partner also. Maybe actively you're not taking care, but then you have that in your mind, you need to take care of your partner. So there's a lot of things that's running in your head. But what about you? You need to take care of yourself, because if the mother is happy, then the baby is happy. The partner and the family members have a role in taking care of the birth giver, but she herself has to take care of her own mental health, physical health, emotions, etc. So how can you get that me time? If you are with extended family, make sure that the baby is handed over to one of the grandparents or your sibling or somebody, and
sit with yourself with a cup of tea or a book. Even half an hour of me time will help a lot. Taking a good shower is me time. Going out and getting a pedicure done is me time. Sitting and meditating is me time. Lying down, even if you cannot sleep, if you can simply lie down and give rest to your body, that's me time. So however possible, try to get me time. And I'm not exaggerating when I say if you can talk to another mummy friend of yours, that will energize you in a very special way. That's what I used to feel when I talk to my mummy friends. I used to feel like I'm a different mother, I'm a better mother. I can do parenting really well now that I've spoken to my mummy friends, is what I used to feel, especially after support group meetings or even, chatting with my mummy friends, because we all used to be in the same WhatsApp group. So we basically raised our children together. So it's true when people say, it takes a village to raise a child. So getting your me time, making sure that you have a support system in place, making sure that your partner and family is well aware of your situation, physical situation, mental situation, emotional situation. They know about postpartum. So making sure that they are also aware of these things, educating them, all this put together can actually help you improve intimacy after childbirth. ஸோ குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் பார்ட்னர் கூட இன்டிமேட் ஆகிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது 1, 2, 3, 4ன்னு நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் செய்யணும். அதில் முக்கியமானது என்னென்னா, செக்ஸுக்கு நீங்கள் டைம் ஒதுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ சினிமாலெல்லாம் பார்க்குறது மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே நடந்துரும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இல்லாமல், இந்த டைம் இல்லை இந்த டே இல்லை வாரத்தில் இந்த நாள் அப்படின்றது நீங்கள் பிளான் பண்ணி வச்சிங்கன்னா நீங்கள் செக்ஷுவலி இன்டிமேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் அதிகம். ராதர் தென் எப்போ அது நடக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நடக்காமலே போகிறதுக்கு, இந்த நாள் இந்த நேரத்தில் நம்ம கண்டிப்பாக சேரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு அதை பிளான் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அடுத்தது முக்கியமான விஷயம் லூப்ரிகேஷன். அதாவது ஒரு பெண்ணோட உடம்பு செக்ஸுக்கு ரெடி ஆகும்போது அவளுடைய பெண் உறுப்பு அதுக்கு ரெடி ஆகணும். ஸோ அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். அதனால் நீங்கள் ஃபோர் ப்ளே அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது படிக்கிறது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் செக்ஸில் ஈடுபடுறேங்கிற பேரில் உடனடியாக அவங்க பெனட்ரேஷனுக்குள்ளே போயிடுறாங்க. பெண்ணோட உடம்புக்கு அதுக்கு ரெடியாக இல்லை, வலி ஏற்படுது, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகுது. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணணுன்னா நிறைய ஃபோர் ப்ளே செஞ்சதுக்கப்புறம் மட்டும் பெனட்ரேஷனில் ஈடுபடுங்க. அதோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம், தாய்ப்பால் ஊட்டுதல் நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா பெண் உறுப்பு ரொம்பவே ட்ரையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ஹை. அதனால லூப்ரிகன்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நல்ல செக்ஷுவல் ஹெல்த் வெப்சைட்ஸில் லூப்ரிகன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்கி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு செக்ஷுவலி இன்ட்ராக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். மற்றபடி எப்போ வேணால் நடக்கட்டும், என்ன வேணால் நடக்கட்டும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கையில் ஒன்றுமே இருக்காது, கடைசியில் வலி தான் மிஞ்சும். அதனால் இது எல்லாமே பிளான் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் செக்ஸில் ஈடுபடுங்க. இதோடு சேர்த்து வரக்கூடிய ஒரு பெரிய பயம் என்னென்னா, அடுத்தது இன்னொரு குழந்தை ஆகிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம். அதுவும் நீங்கள் தவிர்க்கலாம் நீங்கள் கான்ட்ராசெப்டிவ்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா. ஸோ எப்படியெல்லாம் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுலேருந்து தடுக்கலாம். ஸோ கான்ட்ரசெப்ஷன் பற்றி உங்களுடைய மெடிக்கல் ப்ரொவைடர்கிட்ட பேசுங்க. என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஸோ ஆண்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது, பெண்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதில் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது சூட் ஆகுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் வேணாங்க அப்படின்னு நீங்கள் டிசைட் பண்ணிங்கன்னா, ஃபர்டிலிட்டி அவேர்னஸ் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது, சார்ட்டிங் மெத்தட்னு சொல்லுவாங்க. அது கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, நிறைய யூடியூப் வீடியோஸ் இருக்குது, அது கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் எந்த நேரத்தில் நீங்கள் சேரணும், எந்த நேரத்தில் சேரக்கூடாது அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுவும் அந்த நாலேஜும் கையில் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் தாண்டி அந்த அம்மாவாகிய அந்த பர்சன், அந்த சைல்ட் பர்த் ப்ராசஸில் ஈடுபட்ட அந்த பர்சன் அவங்கள நல்லபடியாக பார்த்துக்கணும். அதுக்கு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும், குழந்தை இல்லாமல் கொஞ்சம் டைம் ஆகுது எப்போவாவது ஸ்பெண்ட் பண்ணும். சரி, டெய்லி முடியாட்டி கூட ஒரு 2-3 days ஒன்ஸ் ஆகுது ஒரு புக் படிக்கிறதோ, இல்லை தனியாக கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்து ஒரு டீ குடிக்கிறதோ, குழந்தைய வேறு யார் கையிலையாவது ஒரு மணி நேரம் கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நேரம் படுத்துக்கிறது, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து ஒரு நாள் எண்ணெய் வச்சு குளிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி செஞ்சு ஒரு மீ டைம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு டைம், அவங்களுக்கான நேரத்தை அவங்க ஒதுக்கிட்டாங்கனாலே அவங்களுக்கு செக்ஸ் பண்ணணும்னோ இல்லை பார்ட்னரை கட்டி பிடிக்கணும்னோ இந்த மாதிரி தோணும் அவங்களுக்கு. சப்போஸ் அவங்களுக்காக எந்த டைமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலைன்னா, எனக்காகவே எனக்கு டைம் இல்லைன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி டைம் கொடுக்குறதுங்கிற மாதிரி ஆகிடும். அதனால் மீ டைமுங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம். நீங்கள் சைல்ட் பர்த்துக்கு அப்புறம் இன்டிமேட் ஆகணும் அப்படின்னா
இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. எனக்கு மீ டைம் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி மீ டைம் இல்லை, பட் இதெல்லாம் தாண்டி என்ன ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண ஒரு விஷயம் என்னென்னா என்னுடைய மம்மி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருந்தோம். என்ன மாதிரியே அந்த நேரத்தில் அம்மாவாகிய சில பேர், என்னோடய ஊரில் உள்ள நிறைய பேர். அதனால் நாங்கள் நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டோம். என்ன பண்ணுற, என்ன சாப்பிட்ட, இன்றைக்கி என்ன சமைச்சிங்க, இன்றைக்கி எதுவுமே சமைக்க தோணலை, இன்றைக்கி ஃபுல் டே ஃபீடிங். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த பர்சனல் ஸ்டோரிஸ், எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் எல்லாம் நாங்கள் ரெகுலராக ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால எனக்கு அது ரொம்பவே ஒரு மீ டைம் மாதிரி தான் இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ½ அன் ஹவர் எல்லாரு கூடயும் பேசினாலே எனக்கு அப்புறம் புக்கு படிக்கவும் தோணாது, மெடிடேட் பண்ணவும் தோணாது. எனக்கு ஆக்சுவலி நல்ல ஒரு மீ டைம் கிடைச்ச மாதிரியே இருந்திருக்கு. அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி தான் இருந்திருக்கு. அதனால் மிக முக்கியம்னு நான் சொல்கிறது என்னென்னா, அது ஒரு சப்போர்ட் குரூப். அது உங்கள் ஊரில் இருக்கிற நீங்கள் போய் மீட் பண்ணுற ஒரு சப்போர்ட் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி, ஆன்லைனில் வர்ச்சுவலாக வாட்ஸ்அப்பில் இருக்கிற ஒரு சப்போர்ட் குரூப்பாக இருந்தாலும் சரி, அது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ நான் இப்போ சொன்ன இந்த ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இன்டிமசி ஆஃப்டர் சைல்ட் பர்த் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே ஒர்க் அவுட் ஆகும். இதுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கலன்னா சைல்ட் பர்த்துக்கு அப்புறம் பார்ட்னர் கூட இன்டிமேட் ஆகிறது ரொம்பவே கஷ்டமாயிடும்.